Наводите за политизирање на улогата на американската амбасада во Македонија стигнаа до Американскиот конгрес во кој водечкиот конгресмен од редовите на републиканците Кристофер Смит најави истрага од ново наименуваниот државен секретар Рекс Тилерсон побара да го разреши амбасадорот Бејли. Конгресменот Смит, кој е член на Конгресната комисија за надворешни работи и председава со Хелсиншкиот комитет за соработка со ОПСЕ, уште кон средината на јануари побарал објаснување од амбасадорот Бејли за таквите информации, но откако не добил никаков одговор, како прв човек на 6 члената конгресменска група побарал истрага за тоа дали американската амбасада во Скопје работи во полза на политички партии и финансира проекти на фондацијата на Џорџ Сорос во Македонија. We sent a letter on January 17th to Ambassador Bејли. We have not gotten an answer, and it's now been 2 weeks. We expected an answer within days. I'm very disappointed in that, and it does beg the question as to whether or not the Soros U.S. taxpayer funding that went to Soros and was very much facilitated by the U.S. ambassador took sides. When we provide civil education for civil society, there's no taking sides. It has to be about free media. I'm chairman of the Organization for Security and Cooperation in Europe Commission in the United States. I'm head of a delegation at these parliamentary assemblies. We do wonderful work as a group on election monitoring to make sure that elections are free and fair, and that includes access to the media. But if it looks like it does, that the United States government has been funding organizations that are taking sides, in this case, the socialists, that is just absolutely unacceptable. I believe it is illegal, and we are going to get to the bottom of this. I am asking tomorrow for an Inspector General's report, an investigation to determine, and I've asked very specific questions of Ambassador Bејли, again, that have not gone answered. There should be, again, no taking sides. We should be promoting democracy, not a political or coalition of political parties. Смит е дециден дека за американскиот амбасадор во Македонија Џейс Бејли треба да има темелна истрага зашто надвор од дипломатските правила на САД дозволил да заземе страна на една политичка партија. Ние треба да сме за слободни и фер избори и за пристап до медиумите, но никако не смееме да заземаме страна. Невидено е тоа што го направил или прави американскиот амбасадор во Македонија, обвинува Смит. Well, again, the U.S. ambassador should have absolutely no role in forming a government and taking sides in putting together a coalition. That is not the place of the United States of America or its representative in Skopje. I asked specific questions in this letter. We asked, the group of members of the House of Representatives, whether or not there was any collaboration with the center-left parties on when elections should take place. We should have no role in that. Again, we should be talking about free and fair elections, unfettered access to the media, but in no way should we take sides. So if this ambassador has taken sides, he should be fired. He should be fired immediately. I've been in Congress for 37 years. I'm the senior member of the House Committee on Foreign Affairs. As I said, I'm chairman of the Commission on Security and Cooperation in Europe. I also chair the Human Rights Committee, which oversees human rights, humanitarian issues like health, and also international organizations. It would be an outrage if our ambassador and any of our staff at U.S. Embassy Skopje took sides with this last election or any election, past, present, or future. That's not their place. So we want to get to the bottom of it. We don't have the answers to these questions. Again, I'm going to ask for an Inspector General's report. And frankly, if they have broken the law, they need to be held to account. Со став дека американскиот амбасадор Бејли треба да е разрешен и да одговара, Смит најави дека ќе контактира и со американскиот државен секретар Тилерсон, откако претходно ова прашање го отворили пред тимот за транзиција на Трамп. Мора да се истражи што правила американската влада претходните 8 години, цени Смит, зашто имале индиции и за други амбасадори кои заземале страни на други места во светот. And I will be in touch with him. I've already been in touch with transition people for the Trump administration. Again, there needs to be a top-to-bottom review of what the United States government has been doing for these last 8 years, because I have had signs elsewhere in the world where there have been instances like this. That's not the place. That creates a backlash against American public diplomacy and diplomacy itself. And again, it does not comport with the law, and it
it is outrageous if indeed these questions are not answered correctly, satisfactorily. Again, he should be fired. Републиканскиот конгресмен најавува дека се потребни одговори сега за да не продолжува штетата што дипломатите ја правеле со таквите дејанија ширум светот. We're going to do a probe. We're going to get to the bottom of it. And we need answers now, though, because the damage could be an ongoing damage of U.S. complicity and collusion through NGOs and our embassy. And I want to know the answers. We are entitled to these answers. We have an oversight responsibility as members of Congress to ask these tough questions to keep this completely above board. I am all for providing civil society funding, and especially for free and fair elections. I am absolutely and unalterably opposed to the United States government taking sides in an election and trying to potentially, if this is true, put together a coalition. How dare our ambassador, if indeed he did, he should be no way a part of that. Голема грешка е ако се утврди дека американската влада зазела страни. Дипломатите кои го прават тоа треба да престанат веднаш, да се извинат и да одговараат, порача Смит. The message is that the U.S. government, if it took sides, made a grave mistake, and those who did it need to apologize, and it needs to cease immediately. Because again, individuals who collude anywhere in the world need to be held to account. We should be all about free and fair elections, not about taking sides. Попладне во состав се произнесе и Американската амбасада. Од таму велат: добре дојдени се информации од Конгресот и можноста да се обезбедат информации за нашите активности и контекстот во кој ние работиме за да ги оствариме нашите цели. Ние сме соодговорно ова прашање како што се бара.